So, good evening. Once again, welcome everyone. Every day welcome. So, we are working on coordinate geometry. And Carl, yesterday, what we studied about coordinate geometry that the line joining to the points, if parallel to y-axis, write down the statement. This you have to revise. Suppose this is a coordinate system and these are the 2 points. The line segment joining these 2 points A and B, if parallel to y-axis, then all x coordinates are same. See, the x coordinates of every point on the line is same. Similarly, the line parallel to x-axis, every point has y coordinate same. वेदाश्री कळतं का बरं? आय थिंक काल हे लक्षात आलं पाहिजे होतं तुमच्या. छान. परत एकदा मी त्याला तुम्हाला रिवाइज करून सांगितलं. द लाईन पॅरलल टू वाय ऍक्सिस, प्रत्येक कोऑर्डिनेट प्रत्येक त्याच्यावरचा कुठला पण पॉइंट घ्या, त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट सेमच असतो बघा. राईट. आणि वाय जर लाईन एक्स ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर त्याच्यावरचा एक्स कोऑर्डिनेट बदलत जातो बघा, पण वाय कोऑर्डिनेट तोच राहणार. कळलं? Now, the next thing what I taught you yesterday, मला प्रसंगानं प्रश्न पण विचारला, सर तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला का नाही वापरला? तर त्याचं मी आता उत्तर देतो. प्रसन्न बघ, तुझं पण बरोबर होतं की डिस्टन्स फॉर्म्युलानं ते काढतात. त्याच्या आधीची ही स्टेप आहे आणि ही स्टेप तुम्हाला डिस्टन्स फॉर्म्युलाकडे घेऊन जाते. कसं पहा आता. तर काल आपल्याला काय होतं, इथे एक पॉइंट घेतला होता मला वाटतं 2,3 आणि इथे एक पॉइंट होता मला वाटतं -1,2. काय आहे बघा रे बाळांनो, हा पॉइंट पुस्तकामध्ये आहे, जरा बघा. माझ्याकडे असेल ते पुस्तक डाउनलोड केलेलं असतात माझ्याकडं. एक मिनिट, इमिजिएट क्विक ऍक्सेस मध्ये असतात. दिवसभर खूप काय काय काम चालू असतं त्याच्यामुळं. येस, आय गॉट इट. सो लेट मी सी 1 minute that point. चलो 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 लवकर. येस, 2,3 आणि -2,2 -2,2 आणि ही लाईन अशी होती. मग मी काय केलं, मी असा एक परपेंडिक्युलर टाकला आणि असा एक परपेंडिक्युलर टाकला. तर या पॉइंट पासून जो परपेंडिक्युलर टाकला, द परपेंडिक्युलर फ्रॉम दिस पॉइंट P and this is Q. The perpendicular from this point P and perpendicular from this point on y-axis, perpendicular from this on x-axis. So we get this point. आपल्याला हमको ये वाला point मिला, C point, right? It is intersection of this line. Now this line is parallel to x-axis, so all the points we have same y coordinate. So इसका y coordinate हो गया 2. Same y, this Q also on this line, C also on this line. So all the points on this QC will have same y coordinate. So we got y point. Then this line perpendicular to x-axis is parallel to y-axis. So all the points we have same x coordinate.
So C and P will have same x coordinate, that is 2. Right? Now according to Pythagoras theorem, अब ये वाला लेंथ क्या हो गया? This is y over 2 and this is y1. So we got this. You subtract y coordinate of this point from y coordinate of C. So 3 minus 2, we got this equal to 1. So length PC is distance PC is equal to 1. Now similarly, we get this QC. C का coordinate क्या है? It is 2 x coordinate. So x2 minus x1. The bigger is x2, smaller is x1. So we get positive answer. So 2 minus 2. So distance QC is 2 minus minus 2 is equal to 4. So this distance we got 4. So according to Pythagoras theorem, distance QP square is equal to PC square plus QC square. Right? So we got 16 plus 1 is equal to 17. So distance QP taking square root is equal to 17. आता मी हे तुम्हाला परत का सांगितलं त्याचं कारण बघा आता. Just understand why I told you this. It has a reason. I repeated why. Just understand. Now, if you see here, this you see now. I am writing here. Distance QP square is equal to distance PC square plus distance QC square. Okay? Right? So distance PQ. Now what is PC? PC is y2 minus y1. And QC x2 minus x1. Bracket square. Right? But you know the y point of this is y point of Q, x point of this is x point of this. So y2 minus y1, x2 minus x1 are square. So distance PQ taking square root, we get distance formula y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. कळालं distance formula कसा आणला तो? Very easy. So next time we do not need to use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem we have used to find out distance formula. Distance formula काढण्यासाठी आपण पायथागोरस थिअरमचा उपयोग करून घेतला. सो दिस इज हाऊ द डिस्टन्स फॉर्म्युला. या पॉइंटचा काही संबंध आहे का? आहे. पण कसा? याचा y कोऑर्डिनेट आणि याचा y कोऑर्डिनेट सेम आहे. दॅट इज y2 y दिस इज व्हॉट वी गेट x1. याचा y कोऑर्डिनेट आणि याचा y कोऑर्डिनेट सेम. सो y1 y1 याचा x कोऑर्डिनेट याचा x कोऑर्डिनेट x याचा x कोऑर्डिनेट याचा x कोऑर्डिनेट सेम. सो दिस इज x2 आणि x1. This is what we did. So always you should, while solving, again I am telling you, याचा x coordinate म्हणजे याचा x coordinate, याचा y coordinate म्हणजे याचा y coordinate. So what do we get? y2 minus y1. So suppose this point is x1 y1 and this point is x2 y2, then we get y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. So this is distance formula. Write down. I hope you understand this. कशा पद्धतीने रूट 17 काढलं? फाईन डिस्टन्स. पण तेच आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला कसा आणला ते बघा. इथं
सी चे जे काही कोऑर्डिनेट आहेत, सी के जो कोऑर्डिनेट है, इसका x है, इसका y है. That's it. Write down, and once you're done, please raise your hand. कुणाला कळालं नाही असं कुणी आहे का? बघितल्यावर तुम्हाला लगेच कळेल. कारण x2 याचा x2 आहे, x1 याचा x1 आहे, बरोबर. y2 याचा y2 आहे, y1 याचा y1 आहे. कुठेही या पॉइंटचा संबंध नाही डायरेक्टली. So if you given 2 points, you can directly write down distance formula. Pythagoras theorem use करायची आवश्यकता नाही. Pythagoras theorem is used to find out this distance formula. Write down. गायत्री कळालं का? श्रुती, वेदाश्री कळालं का बाळांनो? It is very easy to understand. डिस्टन्स फॉर्म्युला पाठ करण्यापेक्षा त्याला समजून घ्या. सांगलीत टीव्ही वरती दिसत नाहीये. एक मिनिट. सॉरी. विचारतो एक सेकंड. एक मिनिट, जस्ट वेट फॉर अ मिनिट. प्रथमेश आलं की सांग मला. प्रथमेश टीव्ही वरती व्यवस्थित आलं का सांग मला बाळा लगेच. सांगितलंय मी त्यांच्या ऑफिसमध्ये करेक्ट करायला. हा दिग्विजय, झालं का? ओके, हॅलो.
नाही, म्यूट केला होता, आता चालू केला. सो डिस्टन्स फॉर्म्युला. Again, same Pythagoras theorem. See, if this is a point, this is a P point. Suppose this is x1, y1, and this is q is equal to x2, y2. Now draw the perpendicular. Draw the perpendicular. So this is going to be r. So what is the r? R is basically the x coordinate of this is curve. X coordinate will be same. Q and R x coordinate will be same. So x2. And what is the y co? This is x1 y1. इसका y coordinate and p का y coordinate is same. So x2 y1. Right? आता बघा डिस्टन्स फॉर्म्युला पायथागोरस थ्योरम इथं काय येणार x2 minus x sorry, this is y2 minus this y1. So y2 minus y1, y2 minus y1, and this is x2, this is x2, and this is x1. This is y2, and this is y1. So y2 minus y1, you get this one. X2 minus x1, you get this much. So this is your, sorry, this is x2 minus x1, you get this length. So this is x2 minus x1, this one, right? So now this square plus this square is equal to distance PQ square. So distance PQ square, according to Pythagoras, y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. So distance PQ is equal to under root of y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. I hope you all got this distance formula. Anybody has a problem, please ask. Okay, write down. मगाचाच आहे पण परत एकदा लिहा. या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट x2 y1 लिहिणं गरजेचं आहे. मगाशी तुम्हाला सांगितलं होतं या लाईनवरच्या प्रत्येकाचा y कोऑर्डिनेट सेम, या लाईनवरचा प्रत्येकाचा x कोऑर्डिनेट सेम. सो इट इज x2, y1. झालं की हात वर करा. तुम्हाला ते सायन्सच्या नोट्स हव्या होत्या, मला ते आय विल सेंड इट टू यू. मला जरा वेळेची कमी असते, बट आय विल सेंड इट. ओके फाईन. सो नेक्स्ट आता काय डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करायचा आणि यू शुड फाइंड आउट डिस्टन्स काढायचं सरळ डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करून. आता मी तुम्हाला एक सम देतो टू फाइंड आउट द डिस्टन्स. राईट डाऊन. चला एक सम करून दाखवा. फाइंड आउट द डिस्टन्स बिटवीन P -1 and Q 5 - 7. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, या दोघांचं करताना तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. एका कुणाला तरी x1 y1 आणि दुसऱ्याला तुम्ही x2 y2 असं नाव द्या. And you write down x1 is equal to -1, y1 is equal to 1, x2 is equal to 5 and y2 is equal to -7. चुकायला नाही पाहिजे म्हणून ही काळजी घ्या. And write down distance PQ. y2 minus y1 square
प्लस x2 मायनस x1 स्क्वेअर. कुठल्याही गोष्टीला चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या. अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली. हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है प्रॉपरली. डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, कैसे, हाउ द डिस्टेंस फॉर्मूला इज डिराइव्ड, दैट आल्सो वी शुड नो. So y2 minus y1 is minus 7 minus 1 minus 7 minus 1 bracket square. X2 minus x1, x2 is 5 minus 1, so it is 4 square. So this is 8 square. Now minus 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 8, that's a 8 square. You can write directly 64 plus 5 minus 1 4, you can write down 16. So 64 plus 16 is going to be, what is that, minus 7, sorry, thamba, minus 7 1 बरोबर minus 8. So 8 square. So 5 minus minus 1 is 6. So this is 6. So it is 36. तेच म्हटलं आणि कशाला स्क्वेअर रूट द्यायला पाहिजे. So distance PQ is equal to under root 100. So it is 10. So distance PQ is 10. कुणाचा आन्सर बरोबर आलं. Good, Nikhil. Okay. So next sum. आपण याच्यामध्ये टिपिकल सम्स बघूया. आता हा एक पॉइंट आहे. इथं थोडस कसं असतं तुम्हाला सांगतो. वी बेसिकली शुड अंडरस्टँड इंग्लिश. इंग्लिश सम मध्ये दिलेलं असतं ते इंग्लिश आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं समजलं पाहिजे. राईट डाऊन. काय प्रश्न दिला. शो दॅट. मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून नाही दाखवणार, कसं सॉल्व्ह करायचं ते सांगणार. सॉल्व्ह तुम्ही करायचं. लिहा. शो दॅट द पॉइंट्स A minus 3 comma 2, B 1 comma minus 2, and C 9 comma minus 10 are collinear. म्हणजे काय लक्षात ठेवा. ए बी सी हे एका सरळ रेषेत आहे. हे प्रूव्ह करा म्हणून सांगितलंय. त्यांनी काय सांगितलंय. ए बी सी हे शो दॅट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हे एकाच सरळ रेषेत आहेत हे प्रूव्ह करा. हे जर सरळ रेषेत असले बाळांनो तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. काय होणार. सरळ रेषेत जर पाहिजे असतील तर काय करावं लागणार. एसी डिस्टन्स काढायचा, एबी काढायचा, बीसी काढायचा. एबी प्लस बीसी इज इक्वल टू एसी असं दाखवायचं. जर एबी प्लस बीसी इज इक्वल टू एसी असेल तर हे तिन्ही कोलिनियर आहेत. आता लक्ष द्या. हे डिस्टन्स बघा बघू. ए हे झालं एबी आणि हे झालं बीसी. बरोबर आहे. तर एबी प्लस बीसी आलं. मग एसी काढा. एसी लहान पाहिजे. बरोबर की नाही. एबी प्लस बीसी विल नॉट बी इक्वल टू एसी. एसी इज इथं एबी आणि बीसी ची जर बेरीज केली तर एसी येणार नाही. बरोबर की नाही. तर सरळ रेषेत असेल तरच एसी इज इक्वल टू एबी प्लस बीसी. आता दुसरा एक असा प्रश्न किंवा डोक्यामध्ये आपला येतो की सर त्यांनी 3 पॉइंट दिलेत. त्यांनी 3 पॉइंट दिलेत. मग काही करायचं नाही. हे पण काढायची आवश्यकता नाही. एबी काढा, बीसी काढा आणि एसी काढा. चला पटकन करा. कुणाच्या तरी दोघांची सम तिसऱ्या बरोबर येते. समजा त्यांनी तुम्हाला सांगितलं की ए बी आणि सी हे अनुक्रमानं कोलिनियर आहेत का सांगा.
त्यांनी हे सांगितलं नाहीये तुम्हाला की बी ए आणि सी च्या मध्ये आहे की ए मध्ये आहे का ए मध्ये आहे. म्हणून तुम्ही काय करायचं, ए बी काढा, बी सी काढा आणि ए सी काढा. आणि तुम्हाला हे जर मिळालं, कुठल्याही दोघांची सम जर तिसऱ्या बरोबर येत असेल तर दे आर कोलिनियर. सॉल्व इट फास्ट. लवकर ए बी काढा पहिल्यांदा, नंतर बी सी काढा, नंतर ए सी काढा. लवकर 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 करा. एबी काढा, बीसी काढा, एसी काढा. कुठल्याही दोघांची सम उरलेल्या तिसऱ्या बरोबर आली पाहिजे. एबी या बीसी या एसी किसी दो का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए. सो डू दैट. लवकर काय आला डिस्टन्स ए बी. Distance AB is 4√2. बसल्या बसल्या केलं मी गणित. डिस्टन्स BC 8√2. माझ्याकडे कॅल्क्युलेटर असतं, मी पटपट करतो. मग आता डिस्टन्स AC किती आहे बघा, ते माझ्याकडे अजून मी केलेलं नाही, तर आपण सॉल्व्ह करू. डिस्टन्स AC y2 minus y1 square, so minus 10 minus 2 bracket square plus x2 minus x1, 9 minus 3, 9 minus minus 3, so 9 minus minus 3 bracket square, so it comes minus 144 अधिक 9 अधिक 3 12, 12चा पण 144. So it is coming under root 288 distance AC. बाकी तुमचं AB आणि ABC बरोबर आहे का पहा. आता याला ऍड करा. आता हे दोन, आता बघा डिस्टन्स AC काय आलं ते पहिल्यांदा आपण काढूया. थांबा. 144 गुणिले 2 आहे,
144 plus 144. So it is 2 into 144, isn't it? So 144 is square root 12. So you can have 12 root 2. So distance AC is 12 root 2. So it is 12 root 2. Right? 12 root 2. आता बघा बघू. Distance AB is 4 root 2 plus distance BC is 8 root 2 is equal to 12 root 2. So ABC are collinear because AB plus BC is equal to AC. काय कुठं जरी चुकलं तरी तुम्ही इथंच कुठेतरी चुकणार. हा 4 रूट 2 आहे, BC 8 रूट 2 आहे आणि रूट 28 निखिल याला असं सॉल्व्ह केलं पाहिजे. 144 प्लस 144 इज 288 म्हणजे 2 इंटू 144. 144 चा स्क्वेअर रूट 12 त्याला बाहेर काढा. 12 रूट 2. सो 4 आणि 8 12. 12 रूट 2 इज इक्वल टू 12 रूट 2. सो ABC आर कोलिनियर. That is what therefore A, B असं लिहायचं. A, B, C are co-linear points. एकाच सरळ रेषेत आहेत. काय मुलीनो आज तुमच्याकडनं काही उत्तर नाही आहेत. काय झालं? कळत नाहीये, काही प्रॉब्लेम आहे तर विचारा, सांगा. I am there to help you. I am there to solve the sums for you. विचारत जा बाळांनो. Okay. So now let us go for the next. आहे का बरोबर? सगळ्यांचं बरोबर आलं का पहा. 4 root 2, 8 root 2 is equal to 12 root 2 which is equal to AC. AB was 4 root 2, BC was 8 root 2 and hence AC was 12 root 2. Hence म्हणजे सॉल्व्ह केला आपण आणि दोघांना एक दाखवलं. आता पुढचा एखादा सम वेगळ्या पद्धतीचा आपण करूया. आता याच्यामध्ये दिलंय बघा एक्झाम्पल 3 तुमच्या पुस्तकामध्ये सॉल्व्ड एक्झाम्पल मधलं. व्हेरीफाय वेदर पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर. सेम पद्धतीनं करा. आता हा बघा चौथा प्रश्न आहे. द फोर्थ क्वेश्चन एक्झाम्पल 4 शो दॅट. आता त्यांनी काय दिलं मी कसं करायचं तुम्हाला सांगणार आहे कारण हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे शेवटी. त्यांनी असे 4 पॉइंट दिले. A 1 7 मी नाव देतोय. B 4 2 C 1 comma minus 1 नाही -1 and D -4 comma 4. बरोबर. These are the 4 points and what they are telling show that these points are vertices of square. म्हणजे असा एक चौरस आहे, स्क्वेअर आहे आणि हे ABCD त्याचे व्हर्टायसेस आहेत. हे शो करा म्हटलंय त्याने. तर तुम्ही काय करायचं? AB काढा, BC काढा, CD काढा आणि DA काढा. हे जर AB, AD आणि BC, CD आणि AD चारी बाजू जर समान आले तर तो स्क्वेअर. Simple. Square all sides are equal. So AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. करा संपला विषय. And you know how to use the distance formula. Distance AB is equal to under root y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. BC y2 minus y1 square x2 minus x1 square. Square root of BC. So सगळे बाजू काढून बघा आणि ते प्रत्येकाचं डिस्टन्स जर सेम आलं तर ते स्क्वेअर. असंच जर तुम्हाला विचारलं की शो दॅट these 4 vertices are forming
पॅरलेलोग्राम असं पण विचारू शकते. युअर स्क्वेअर इट सेल्फ इज अ पॅरलेलोग्राम. पॅरलेलोग्रामचं काय असतं? अपोजिट साइड शुड बी इक्वल, अपोजिट अँगल शुड बी इक्वल. तर तो पॅरलेलोग्राम तुम्हाला जर असेल, दे कॅन आस्क यू. त्याच पद्धतीने अनेक प्रश्न विचारतील. दे विल गिव्ह यू 3 पॉइंट्स. ए 17, बी 42 and C -1,1. हे काढा बघू बाळांनो डिस्टन्स ए बी बी सी आणि सी ए काढा बघू, सेम आहेत का बघा. आणि जर सेम आले आणि त्यांनी जर विचारलं की बाबा या तिन्ही बाजू प्रूव्ह करा हे इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे की नाही. म्हणजे कुठला इक्विलॅटरल म्हणजे सगळ्या बाजू समान. आणि जर तुम्हाला ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए आलं, तिन्ही जर समान आलं, तर हे तिन्ही इक्विलॅटरलचे व्हर्टायसेस आहेत असं सांगायचं. कळलं? परत अनेक क्वेश्चन असेच 3 पॉइंट तुम्हाला दिले. ए बी x1 y1, त्याच्यानंतर x2 y2 कॉमा असायला पाहिजे, त्याच्यानंतर सी x3 y3, असे 3 पॉइंट दिले. आणि त्यांनी सांगितलं की सांगा आम्हाला की हे तिन्ही बाजू, हे 3 पॉइंट्स स्क्वेअर समद्विभुज त्रिकोणाला काय म्हणतात? आयसोसिलस ट्रायंगल फॉर्म करतात की नाहीत. करू शकतात. जर दोन बाजू ए बी आणि बी सी जर इक्वल आल्या आणि एसी जर दोन बाजू समान यायला पाहिजे, संपला विषय. आणि जर दोन डिस्टन्स असे समान आले आणि तिसरं जर छोटं आलं किंवा मोठं आलं, काही फरक पडत नाही, आपल्याला दोन बाजूंचं डिस्टन्स सेम पाहिजे. वी कॅन से दॅट दे कॅन फॉर्म द आयसोसिलस ट्रायंगल. विचार करायचा, आयसोसिलस ट्रायंगलची प्रॉपर्टी लक्षात घ्यायची आणि सॉल्व्ह करायचं. बाबा स्क्वेअर आहे ना, चारी बाजू सेम आल्या पाहिजेत सगळ्यात पहिल्यांदा. आणि काय, सगळ्या चारीच्या चारी बाजू सेम आल्या, पुढं काय, चारीच्या चारी बाजू का तुम्हाला सांगतोय लक्षात घ्या. चारीच्या चारी बाजू तुम्हाला सेम आल्या. आता अनेक बघा, लक्ष द्या काय सांगतोय, कारण डिस्टन्स फॉर्म्युला फक्त वापरायचा आहे आणि काही नाही, समजणं गरजेचं आहे. स्क्वेअरच्या चारी बाजू समान झाल्या की स्क्वेअर झाला का नाही, लक्ष द्या बरं. म्हणून तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. समजा तो पॅरलेलोग्राम पण असू शकतो, कारण पॅरलेलोग्रामच्या अपोजिट साइड्स इक्वल असतात. जर तुम्ही इक्वल साइड दाखवल्या याचा अर्थ तो स्क्वेअर नाही, तुम्हाला हे राईट अँगल ट्रायंगल पण दाखवायला लागणार. बिकॉज स्क्वेअर इट हॅज टू थिंग्स. लक्षात ठेवा, वन, थ्री थिंग्स. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेअर लक्षात ठेवा. ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ऑल angles are 90 degree. It is square. पण तुम्ही हे 90 डिग्री दाखवायसाठी यू विल ड्रॉ दिस एसी आणि दिस, या दोघांचा स्क्वेअर विल बी इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ दिस. या दोघांचा स्क्वेअर विल बी इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ दिस. बरोबर ना? डायगोनल. पण लक्षात घ्या, आता तुम्हाला परत काय सांगतो, साइड्स इक्वल असलेल्या कुठल्या कुठल्या फिगर्स आहेत. एक तर स्क्वेअर, एक क्वाड्रिलॅटरल बद्दल बोलतोय. कोणाबद्दल बोलतोय? क्वाड्रिलॅटरल. चार बाजू असणाऱ्या कुठल्या कुठल्या आकृतींच्या चारी बाजू समान असतात. स्क्वेअरच्या ऑल साइड्स आर इक्वल. पॅरलेलोग्राम यालाच रोम्बस म्हणतात. काय म्हणतात बाळांनो? रोम्बस. चारी बाजू समान. मग चारी बाजू समान दाखवले की तो स्क्वेअर होत नाही बाळांनो. हा पण होऊ शकतो. मग काय दाखवायला लागणार तुम्हाला? येस, याचे डायगोनल्स बघा बाळांनो. याचे डायगोनल्स एक मोठा आहे आणि एक छोटा आहे. रोम्बस मध्ये दोन अशा फिगर क्वाड्रिलॅटरल आहेत ज्यांच्या चारी बाजू समान असतात. दोनच फिगर, दोनच क्वाड्रिलॅटरल आहेत ज्यांच्या चारी बाजू समान असतात. एक तर स्क्वेअर आणि एक तर रोम्बस.
मग काय करायचं, डायगोनल बघा, हा छोटा आणि हा मोठा, आणि स्क्वेअरचे दोन्ही डायगोनल समान असतात. जर तुम्ही एबी बीसी सीडी आणि ए बी बी सी सी डी आणि डी ए समान दाखवले, एक गोष्ट झाली. मग आता रोम्बस आहे की स्क्वेअर आहे, सो यू ड्रॉ द डायगोनल्स and find the distance of the diagonals. If these two diagonals are equal, all four sides are equal, then it is a square. If all sides are equal and the diagonals are unequal, then it is rhombus. Write down. Show all sides equal. Show diagonals are equal. That's it. कळलं? So hope you understand. All sides should be equal and diagonals should be equal when it is square. तुम्हाला आतापर्यंत हे सांगितलं असेल की बाबा डायगोनल्स तुम्ही सेम दाखवा आणि चौरसाची चारी बाजू सेम दाखवा. That is not the understanding. Understanding will be here. If you show four sides are equal, it can be a rhombus, it can be a square. But if diagonals are equal, then it is square. If diagonals are unequal, then it is rhombus. Okay? So that is how we should solve. I hope you understand. मुलीनो कळालं का नाही? गायत्री, चैतन्य, वेदाश्री, प्रथमेश, निखिल, कळालं की नाही कळालं? How you can find whether it is square or not, right? Good. आता पुढचा पॉइंट, कारण याच्यामध्ये द इम्पॉर्टंट पार्ट इज यू शुड अंडरस्टँड. तुम्हाला विचारलेल्या क्वेश्चनचा अर्थ तुम्हाला कळायला पाहिजे. देन यू कॅन सॉल्व इट प्रॉपरली. ओके. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाय ऍक्सिस which is equidistant from M and N. दोन पॉइंट दिले. आता बघा, हाऊ हे परत आणि इंग्लिश आणि समजण्याची, यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज गिवन आस्क्ड इन क्वेश्चन. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता त्यांनी असं दिलंय, इट इज वाय अँड एक्स ऍक्सिस. दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. Always draw the figure while doing the practice. It is very good. M point दिलाय -5 -2. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -5 आणि -2, right? Yes. So they have given this point -5 and -2. So this point is -5 -2. One more point they have given 3, 2. So 1 2 3 3, this is 1 and 2, this is 2. So this is 3, 2, right? Now they have asked, find the point on y-axis. Find the point on y-axis which is equidistant from this point and this point. म्हणजे काय, या दोन्ही पॉइंट जवळचा, दिस इज M and this is N. M आणि N पासून समान अंतरावरती असलेला पॉइंट ऑन वाय ऍक्सिस. मग कुठला मला माहित नाही, मी असा घेतला. मग तो वरती घेतला खाली घेतला मला माहित नाही, मी एक अंदाज घेतला. आता एक लक्षात ठेवा, वाय ऍक्सिस वरचा जो पॉइंट असतो त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0. So this point will be 0 y. बरोबर आहे. त्यांनी काय सांगितलंय, हा पॉइंट फक्त काढा आणि त्याचं डिस्टन्स M पासून आणि N पासून समांतर आहे असं त्यांनी सांगितलंय. सेम आहे, समांतर नाही, सेम आहे.
समान आहे. द डिस्टन्स ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम M and equal from N. So सगळ्यात पहिल्यांदा हा पॉइंट P. So डिस्टन्स PM काढा बाळांनो. आता तुम्हाला मी काय सांगितलं, तो पॉइंट y ऍक्सिस वर आहे म्हणून त्यांनी सांगितलंय. तो त्याचा x कोऑर्डिनेट काय असणार 0. So write down distance PM is equal to x2 minus x1, y2 minus y1. तर याला आपण y2 म्हणून घेऊ. y minus याचा -2 bracket square plus याचा x0, x2 0 आणि x1 is -5. So it is -5 bracket square. So what we get? Y plus 2 bracket square आणि minus minus plus 5 चा वर्ग plus 25. Right? This is distance PM. Now similarly find out distance PN. Distance PN is equal to y2 minus y1, that is y कुठलंही घ्या चालतं. दोन पॉइंट मध्ये डिस्टन्स काढताना कुणाला तरी x1 y1 आणि कुणाला तरी x2 y2. याच्यातला x2 याच्यातला x1 असं करायचं नाही. याच्यातला x2 याच्यामध्ये y1 नाही. x2 y2 y1 y2 x1 y1 असं घ्या. So y minus 2 bracket square plus x2 minus x1 bracket square. So x minus 3 bracket square. So it is giving y minus 2 bracket square plus x काय आहे? This is 0. So minus 3 चा वर्ग 9. बरोबर? So this is distance PN. आता कसं काढणार तुम्ही? हा पॉइंटचा कोऑर्डिनेट काढायचे आहेत आपल्याला. फक्त x तर 0 आहे, फक्त y काढायचा आहे. मग आता काय सांगितलं त्यांनी की दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टन्स हॅज इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम M and N. इट इज एट इक्विडिस्टंट फ्रॉम M and N. So this PN and PM is equal. So compare करा. So distance PM is equal to distance PN. So y minus 2 bracket square plus 9 is equal to that one y plus 2 bracket square plus 25. आता दोन्हीकडचे स्क्वेअर तुम्ही काढू शकता. You can square both the sides. चालतं. So y minus 2 bracket square plus 9 is equal to y plus 2 bracket square plus 25. आता ह्याला सॉल्व केलं पाहिजे, राईट? I will solve it. Y minus 2, y square minus 2 into 2y a square minus 2ab plus b square. So डायरेक्टच लिहूया आपण 4y plus 4 plus 9 मी इज इक्वल टू इकडे लिहित नाही कारण तिकडे जाईल खाली लिहितो. आता इकडची बाजू y square plus 4y plus 4 plus 25. बरोबर? ह्याचं एक्सपान्शन केलं. आता बघा सगळे एका बाजूने घेऊया आपण. y square minus 4y plus 4 plus 9 13. आता plus 13. आता मी सगळ्यांना इकडे घेतोय. So minus y square minus 4y minus 4 minus 25 is equal to 0. So y square gone minus 4y minus 4y minus 8y plus 13. 25 minus 25 minus 4 is minus 29. Minus 29 त्याच्यामध्ये minus 29 plus 13 will be 6 1. It is minus 16. So minus 8y minus 16 is equal to 0. So minus 8y is equal to 16 plus 16. So y is equal to 16 minus 8 is equal to minus 2. तो पॉइंट कुठे आला बाळांनो तो बघा. सॉरी तुम्हाला इथून दिसत नाही ना. -8 -16 थोडस डार्क दिसतंय ना. हा -8y -16. So -8y is equal to 16. So y is equal to 16 minus 8. So y is equal to -2.
सो ऍक्च्युअली पॉइंट दाखवताना आपण चुकीचा दाखवला, तो पॉइंट इथं आहे. दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू दिस डिस्टन्स. गॉट इट? कळालं नाही कळालं, सिम्पल आहे, शेवटी डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे आणि दोन्ही डिस्टन्स कम्पेअर केलं की तुम्हाला y ची व्हॅल्यू मिळेल. आणखीन काही आपण सम सॉल्व्ह करू समजण्यासाठी. मला वाटतं तुम्हाला हे समजायला पाहिजे, तर अवघड नाहीये. यू हॅव टू, दोघांची तुम्हाला डिस्टन्स सेम दिले, पीएन आणि पीएम, जे मी मगाशी पुसलं. इफ यू कम्पेअर इट, दिस टू डिस्टन्सेस, it is become, you can solve it and you can solve and you can get the point y is -2, x is 0, right? टीव्हीवर पाहणाऱ्यांनी फोटो काढा, जे मोबाईल वरती करतायत त्यांनी स्क्रीनशॉट्स घ्या. थांबायची वेळ झाली, 10 वाजले. लेट अस फॉलो द टायमिंग. बरोबर मी 9 वाजून 7 किंवा 10 मिनिटाच्या मध्ये सुरू करतो, सगळ्यांना जॉईन करायला वेळ देतो. 50 मिनिटाचं लेक्चर गरजेचं आहे. 45 मिनिट्स इज इम्पॉर्टंट बेसिक. लवकर. जे टीव्हीवर बघतायत त्यांनी फोटो घ्या, जे मोबाईल कॉम्प्युटरवर त्यांनी स्क्रीनशॉट्स घ्या. चलो, सी यू टुमॉरो. आणखीन काही आपण इंटरेस्टिंग सम्स करूया, आणि काही तुम्हाला वाटत असेल, इफ यू आर गेटिंग सम सम्स डिफिकल्ट अँड ऑल, सो लेट मी नो, आय विल सॉल्व इट फॉर यू एनी टाइम. थँक्यू सो मच. आणि नवीन जे आता 10वीत येणारे विद्यार्थी आहेत त्यांना पण सांगून ठेवा, असं लेक्चर हे कंटिन्यू असेल तुमच्यासाठी, सर्व SSCच्या विद्यार्थ्यांच्यासाठी. प्रायमरी जे काही माझ्याकडनं होत असेल ते, सांगली मीडिया सर्व्हिसेस, सांगली आणि KK एंटरप्राइजेस म्हणून फार मोठं चॅनल आहे मुंबईत. सो आम्ही हे सगळेजण मिळून तुमच्यासाठी SSC साठी आम्ही करायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे. सो ऑल द बेस्ट, डू गुड स्टडी, वी आर देअर टू हेल्प.